సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పర్మనెంట్ డిసేబిలిటీ అనేది రెండు రకాలుగా మెడికల్ బోర్డు ఇవ్వచ్చు. అవి ఏంటంటే వాళ్ళు డ్యూరేషన్ ఎంతవరకు ఆ వ్యక్తి డిసేబుల్మెంట్లో ఉంటాడు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత, వాళ్ళు అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారు ఇక్కడ. సో అదేంటంటే ప్రొవిజనల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇలా కంప్లీట్ లైఫ్ కావచ్చు. ఏదైనా సరే వాళ్ళ అసెస్మెంట్ అనేది ఇంకా డెసిషన్ అనేది ఫైనల్ ఇక్కడ. తర్వాత పీడిబి రేట్ ఎట్లా కడతారు అనేది, అంటే కాంపన్సేషన్ అమౌంట్ ఆ వ్యక్తికి ఎంత వస్తుంది. నౌ హియర్ పీడిబి రేట్, నౌ హౌ మచ్ ద పర్మనెంట్ డిసేబిలిటీ బెనిఫిట్ రేట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్. Now, the PDB rate is calculated as percentage of loss earning capacity depending upon his age. So, age factor is also here very important. And apart from that, what is his salary and all, that is taken into consideration. And this is as a percentage of loss earning capacity assessed by the medical board, or it can be by MAT, that is Medical Assessment Tribunal, or it can be EI courts, that is in Employees Insurance Court. Now, this relation is also with the TDB, that is Temporary Day Disability Benefits. So, whatever the disablement, it can be permanent or temporary. The benefits is judged by the medical board. So, whatever they give, the amount that is to be taken as a grant as a percentage of loss earning capacity. Now here in there is a schedule. In second schedule, the list of injuries that is deemed as permanent or total disablement and the percentage of earning capacity that has been given by ESA Act 1948. So in that if you take out the second schedule, you will get the list, and what is the amount that they are going to get as a benefit is also clearly written over there. ఇక్కడ ఏంటంటే పీడిబి అనేది క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చేస్తారంటే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లాస్ అర్నింగ్, ఆ వ్యక్తికి ఎంత పర్సంటేజ్ లాస్ అర్నింగ్ ఉంది అనేది దాన్ని పెట్టి వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసి బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ బెనిఫిట్ ఎవరు ఇస్తారంటే మెడికల్ బోర్డు, ఈఎస్ఐ మెడికల్ బోర్డు ఉంది, వాళ్ళు జడ్జి చేసి ఇస్తారు. లేదు అంటే మ్యాట్ అంటే మెడికల్ అసెస్మెంట్ ట్రిబ్యునల్ అన్ను ఒకటి ఉంటుంది, ఆ సంస్థ కానీ అసెస్మెంట్ చేసి వాళ్ళు నిర్ణయం ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఈఐ కోర్ట్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఇన్సూరెన్స్ కోర్ట్స్, వాళ్ళు ఇచ్చే తీర్పు పెట్టి వీడికి పర్సంటేజ్, ఆ వ్యక్తికి ఎంతో లాస్ అర్నింగ్ కెపాసిటీ కోల్పోయాడు అనేది దానికి పర్సంటేజ్ కట్టేసి వాళ్ళు బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పీడిబి అవనివ్వండి, టీడీబీ అవనివ్వండి, ఏదైనా సరే బెనిఫిట్స్ అనేది వాళ్ళే డిసైడ్ చేసి ఇస్తారు. సో ఏంటి లిస్ట్, ఈ అసలు మనం పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ లిస్ట్ ఏంటి అనేది ఎట్లాగో మనకు తెలుస్తుందంటే, ఈఎస్ఐ యాక్ట్ 1948లో ఒకవేళ మనం సెకండ్ షెడ్యూల్ ఓపెన్ చేసి చూసామనుకోండి, దాంట్లో లిస్టు ఇంజురీస్ ఏ లిస్ట్కి అయితే దాంట్లో లిస్ట్ ఉంటుంది, ఏ ఇంజురీస్కి ఎంత బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి, ఎంత పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది దాంట్లో లిస్ట్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ లిస్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ మెడికల్ బోర్డు, మ్యాట్ కానీ ఈఐ కోర్ట్స్ కానీ డిసైడ్ చేసి ఆ పర్సన్కి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. తర్వాత హెన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఫోర్ ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ పీడిబి ఈజ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ టీడీబీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్, it is almost same. Now, PDB amount is revised by ESIC from time to time depending upon the inflation rate. So here, if you take 2024A, I don't know what is the percentage new version of ESI if they have given or not. But here I have taken the last enhancement was given in 2019. So according to that, we will see what is the rate of the percentage that is going to be given by the person to by the ESI to the person. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పీడిబి లేదా టీడీబీ చూసినట్టయితే దాదాపు రెండిట్ల రేట్లు కూడా సరిసమానంగా ఉంటుంది.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ టైం టు టైం, అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రతి సంవత్సరం కాస్ట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ కాస్ట్ని దృష్టిలో పెట్టి ఈఎస్ఐసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్సంటేజ్, కాంపన్సేషన్ పర్సంటేజ్ లేదా బెనిఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది వాళ్ళు టైం టు టైం రివైజ్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తుంటారు. సో లాస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ 2000లో జరిగింది కాబట్టి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ని తీసుకున్నాను నేను. కొత్తదైతే నా దగ్గర అవైలబుల్ కాలేదు కాబట్టి ఓల్డ్ 2019 స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తుంది అనేది చూద్దాం. సో హియర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపన్సేషన్ టు ద వర్కర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ disablement is 60% of monthly wage multiplied by relevant factor or 90,000, whichever is more. So this is the process of calculation, that is 60% of his monthly wage is taken and multiplied factor I don't know because I don't have the value of that, or 90,000, whichever is more, they are going to pay that. Now in case of temporary disablement occurs, now the compensation to the person is given as proportionate to disablement arrived as same as PDB. So even for temporary disablement the calculation procedure is same, that is 60% of the monthly wage multiplied by a factor or 90,000, whichever is more, they are going to pay that amount. So that is why in last slide we have seen that the disablement or permanent disablement is almost same. Now the age of the injured person also has to be taken into consideration and has to be proved to the satisfaction of the corporation in all the cases. That means if any person is going to claim whether it is TDB or PDB, he has to show his age. So that age should be satisfied the medical boards that is going to assess. In case if the person is not able to produce satisfactory proof of his age, then the medical board by their wisdom they can judge or they can come to a conclusion about the age of the person, and depending upon that age they are going to calculate the benefits. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏజ్, ఆ పర్సన్ బెనిఫిట్ పొందాలంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ కార్పొరేషన్కి వాడి బెనిఫిట్ ఒకవేళ పొందాలి అంటే అది టీడీబీ అవనండి, పీడీబీ అవనండి, ఏ బెనిఫిట్స్ పొందాలనే ఏజ్ ప్రూఫ్ అనేది చూపించాలి. ఆ ఏజ్ ప్రూఫ్ చూపించలేని పక్షంలో ఏంటంటే మెడికల్ బోర్డు ఒక నిర్ణయంకి రావచ్చు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ విజ్డమ్ ద్వారా వాళ్ళ తెలివితేటలతో వాళ్ళ ఏదైనా వ్యక్తికి పలానా ఏజ్ ఉంటుందని వాళ్ళు జడ్జి చేశారంటే ఆ ఏజ్ ఫైనల్ తీసుకొని కాంపన్సేషన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఇవ్వాలనేది ఆ ఏజ్ పెట్టి వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ disablement benefits, that is for temporary and for the permanent. So here I'll ask a question now. Say a person is not satisfied with the benefits or with the compensation given by the company, what he can do? ఏమంటే ఇక్కడ Mr. Anil, see, now say a person is 56 years of old age and he is going to be retired, say the retirement is 58 or 60 of that particular state. Okay. So if you take the age of a person as 58, so how much benefit do you think the government is going to give? Now the 60% of monthly wage, it will be for 2 years, that is for 24 months. Say if a person is 20 years or 25 years old and if he is disabled at that particular age, so do you think the age should not be taken as a factor to calculate how much amount he is going to get? So for this calculation, for a young worker, he'll lose a lot of money. So that is why even they are going to calculate, they are going to take the age. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పర్సన్
బెనిఫిట్స్ తనకి ఇచ్చిన అమౌంట్తో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదనుకోండి, ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద మెడికల్ బోర్డ్, వాట్ కాల్ ద అమౌంట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ యాజ్ బెనిఫిట్, డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్, వాట్ హీస్ గోయింగ్ టు డూ, ఏం చేయగలడండి తను? ఏం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి? Shall go with next topic. Mr. Anil, he can appeal to the board, but he can also go to the court against the medical board decision. There are a lot of cases you can see on internet with regarding to ESSI, ESIC. People have gone to the courts for appealing. That is the second part, apart from the board. So here in this uh, PBT, he can go to Labor Commission. I don't have idea about this section as of, because I never encountered this in my career. Whether the person can, I have seen people going for benefits to labor officer, but against the ESIC judgment, I haven't come across this thing. Because I have seen a lot of laborers who went to labor officer and they to take the benefits of their injury, and they were given by the labor officer. That I have seen that part. But appealing against this ESIC, I haven't seen. So here in this direct and indirect cost of accident, this slide, what I'm going to see, some of the slides you may feel a resolution issue. This already we have seen in the introductory part of the safety. But again, this as a separate, what you call, a topic is there in your syllabus. So we'll be seeing in as a separate topic. Now here in this slide, we will be dealing part one, water accident, types of accident as examples. What is direct, what you call cost on accident? What is indirect cost on accident? What are the remedies? How can you reduce? What are the safety precautions you can take to bring down the cost of accidents? So that we are going to see in this slide. అండ్ ఈ స్లైడ్లో ఏంటంటే కొద్దిగా రెజల్యూషన్ ఇష్యూస్ కొన్ని స్లైడ్స్లో ఉండొచ్చు అది, ఎందుకంటే అది స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టాను కాబట్టి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రొడక్టరీ క్లాస్లో చూసాము, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే సపరేట్గా ఒక టాపిక్ అనేది పెట్టారు కాబట్టి చూద్దాం అది. ఇండైరెక్ట్ ఇది ఈ పీపీటీలో ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి, దాని ఎగ్జాంపుల్స్, టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసి, తర్వాత డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత చర్యలు ఎట్టి తీసుకోవాలి తగ్గించుకోవడానికి అనేది మనం దీంట్లో చూద్దాం. So here the contents, what we are going to see in this slide. First we are going to see what is the definition of accident, importance of understanding what the accident cost are, then direct cost of accident, indirect cost of accident, accident prevent strategies, cost benefit analysis, and conclusion. So these are different parts of the slides what we are going to see now. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్లైడ్లో మనం కాంటెంట్స్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసాం, 7 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏంటంటే యాక్సిడెంట్స్ అనేది డెఫినేషన్ ఏంటి, రెండోది యాక్సిడెంట్ కాస్ట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది చూద్దాం, తర్వాత డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ యాక్సిడెంట్కి ఏంటి అనేది, తర్వాత యాక్సిడెంట్ ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీస్, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్, ఎట్లా లాస్ట్లో ఏంటంటే కన్క్లూజన్. సో ఇవి పార్ట్స్ ఈ స్లైడ్కి సంబంధించింది.
So here the first one is definition of accident. This is under part 1. So ఇక్కడ part 1 లో ఏంటంటే accident definitions. Boss, so here now we are going to see the type of accident as example, different types of example. Now the traffic accident, you must have seen, there is these are the accident that can happen on the road involving the vehicles such as cars, motorcycles and trucks. The second type of accident can be, it can be workplace accident. Now these accidents are related to the workplace environment, and it can include as an example but not limited to slip, trips, falls, equipment failure. It can be also exposure to the hazardous materials or hazardous environment. Now, apart from this, you have also a medical accident. Now, these medical accident can occur during medical treatment, or it can be to the surgeries, or it can be on the medication administration, resulting in patient harm or adverse issues are brought, can be termed or can be grouped as medical accident. Then home accident, these accidents happen within the home or domestic environment. These can include fall, burns, poisoning, or electrical shocks in the house. So these are some of the types of accidents that we have taken just to explain what in the coming slide, what is direct cost and what is indirect cost, and to go for cost analysis. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం 4 టైప్స్ యాక్సిడెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని తీసుకోవడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ సాధారణంగా రోడ్డు మీద జరుగుతుంది. ఇది అక్కడ వెహికల్స్, రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, మోటార్ సైకిల్స్ అవ్వచ్చు, కార్స్ అవ్వచ్చు, ట్రక్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే పెడెస్ట్రియన్స్ అవ్వచ్చు. సో అట్లాంటి రోడ్డు మీద జరిగే యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నదంటే ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ కింద మనం గ్రూపింగ్ చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే వర్క్ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్. ఈ వర్క్ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే సాధారణంగా వర్క్ ప్లేస్లో ఒకవేళ అయినట్టయితే అట్లాంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్లిప్, ట్రిప్స్, ఫాల్స్ ఇవి, లేదంటే ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ, లేదంటే హ్యాజర్డస్ మెటీరియల్ కానీ, హ్యాజర్డస్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏదైనా వ్యక్తి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడంటే అట్లాంటి యాక్సిడెంట్స్ మనం ఏమంటామంటే వర్క్ ప్లేస్ యాక్సిడెంట్స్ అంటాం. తర్వాత మెడికల్ యాక్సిడెంట్స్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఏంటంటే ఓ హాస్పిటల్లో కానీ, లేదంటే వర్క్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, లేదంటే అంబులెన్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రై చేసేటప్పుడు ఎటువంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లో లేదా సర్జరీస్లో మెడికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, పేషెంట్కి ఏదైనా అడ్వర్స్ రియాక్షన్ కానీ, లేదంటే ఇంకా ఏమైనా అవింది అనుకోండి, అట్లాంటి మెడికల్తో సంబంధించి ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినట్టయితే దాన్ని మనం మెడికల్ యాక్సిడెంట్స్ అంటాం. తర్వాత హోమ్ యాక్సిడెంట్ అంటే సాధారణంగా ఇళ్లలో జరిగిన యాక్సిడెంట్స్. అవేంటంటే ఫాల్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బర్న్స్, లేదంటే పాయిజనింగ్, ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్, ఇటువంటి ఏమైనా ఇంట్లో సంఘటనలు జరిగాయంటే వాటిని మనం హోమ్ యాక్సిడెంట్స్గా మనం చెప్తాం. Now here there is a little bit difficult in reading, but we'll see what are the causes of accident. The first cause is human error. The second cause is equipment failure. The third cause is environmental factor. The fourth factor can be the lack of safety measures. So these are 4 factors, some of the factors that is taken in the example for the causes of accident. Now, taking the first factor, now human errors, mistakes made by the individual, such as in driving or operating machines, or not following the safety procedure, can lead to such an accident. Now, such accidents can be grouped as human error cause of accidents. Now, the second is equipment failure. Now, if the cause of the accident can be malfunctioning of equipment such as faulty brakes in the car or defective parts in the machine that can cause an accident. Such accident is called equipment failure. The third type of accident is because of environmental factors such as road poor
road conditions, weather, or inadequate lighting can also contribute to the accident. Such accident, because of the environmental factors that is taking place, can be grouped as environmental factors. Now, the last type of cause that is for the accident can be lack of safety measures. Now, this can be neglecting the safety procedures, not using of PPEs, that is personal protective equipments, or it can be insufficient training that can increase the accident risk, or it can be also fresh workers who are not trained to perform the job. There are a lot many other causes, but we have taken these four causes to explain our theory. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాజెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుతుంది యాక్సిడెంట్స్ అనేది 4 ఉదాహరణలతో 4 రకాలతో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్ వల్ల అవ్వచ్చు, రెండోది ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల అవ్వచ్చు, మూడోది ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, నాలుగోది ఏంటంటే సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకపోవడం. సో ఈ సందర్భాల్లో ఏమైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టయితే మనం రకరకాలుగా మనం గ్రూప్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్. ఇదేంటంటే ఓ వ్యక్తి వల్ల ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్గా డ్రైవ్ చేయటం లేదు, లేదా అతనికి మెషినరీ ఆపరేటింగ్ అనేది చేయదు, లేదంటే మెషినరీ ఆపరేటింగ్ చేసేటప్పుడు సరిగ్గా ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో అవ్వలేదు. అట్లాంటి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ వల్ల వచ్చేటువంటి హ్యూమన్ మిస్టేక్స్ వల్ల వచ్చే యాక్సిడెంట్స్ మనం హ్యూమన్ ఎర్రర్ అని చెప్తాం. రెండోది ఏంటంటే ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్లు ఏంటంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ మాల్ ఫంక్షన్ సమయంగా పనిచేయటం లేదు, లేదంటే కార్ బ్రేక్స్ సమయంగా పనిచేయటం లేదు, లేదంటే మెషిన్ పార్ట్స్ సరైనగా వాడు ఏంటంటే ఒరిజినల్ పార్ట్స్ ఇవ్వకపోవడం, లేదంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ జరిగినట్టయితే దాన్ని మనం ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తాం. మూడో రకం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రోడ్ కండిషన్స్ బాగోలేకపోవడం వల్ల, లేదంటే వెదర్ బాగోలేకపోవడం వల్ల, లైటింగ్ కరెక్ట్గా లేకపోవడం వల్ల, ఏమైనా అట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా ఏమైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టయితే దాన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ కాజ్ అని చెప్తాం. లాస్ట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ ప్రొసీజర్సే ఫాలో అవటం లేదు, లేదా సేఫ్టీ మెజర్సే ఫాలో అవటం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పీపీఈస్ ధరించకపోవడం, లేదంటే మనం ఎంప్లాయీస్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ప్రాపర్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోవడం, రిస్క్ అసెస్మెంట్ సేఫ్టీ పర్సన్ కరెక్ట్గా చేయకపోవడం, లేదంటే మెథడ్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ఓపి కరెక్ట్గా లేకపోవడం, లేదంటే సేఫ్టీ ప్రొసీజర్ని మనం పాటించకపోవడం, ఎట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నదంటే దాన్ని ల్యాక్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అంటాం కాజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్లో. సో ఈ 4 ఉదాహరణలు మనం తీసుకున్నాం మన థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. రకరకాల థియరీ అంటే కాజెస్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఈ 4 మనం తీసుకున్నాం. సో పార్ట్ 2, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ యాక్సిడెంట్ కాస్ట్. Now, what is the economic impact on the accident? The first is direct cost. Now, these direct costs include the costs related to medical expenses, or it can be the property damage, or the legal fees, or the insurance claim. So, these some factors can be clubbed into direct cost. Indirect cost, now these can be associated with lots of productivity, miss working day, long-term disability, or absenteeism. Now these are some of the factors for indirect cost. Now apart from these direct and indirect costs, there is third factor that is called as social or societal cost. Now this societal cost refers to the economic burden on the society. Now because of the accident, such as strain on a health care system or increased insurance premium. So these factors, if it is impacting on the society, now such factors are clubbed under societal కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్, ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఎకనామికల్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది. సో దీంట్లో 3 కాస్ట్ కింద మనం
ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ కాస్ట్, రెండోది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్, మూడోది ఏంటంటే సొసైటీ సొసైటియల్ కాస్ట్. సో డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఏంటంటే కంపెనీకి డైరెక్ట్గా అది ఇంపాక్ట్ పడేది. దీంట్లో ఏంటంటే ఒకవేళ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నదనుకోండి, ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అంటే లీగల్ ఫీజు, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఏమైనా మనం కడుతున్నాం అంటే అటువంటి డైరెక్ట్గా కంపెనీకి ఏదైతే ఇంపాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటాం. రెండోది ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటే ప్రాపర్టీ లా సారీ ప్రొడక్టివిటీ లాస్ కానీ, మిస్ వర్కింగ్ డే అవర్స్ కానీ, మిస్ వర్కింగ్ అవర్ డేస్ కానీ, లేదంటే లాంగ్ టర్మ్ డిసేబుల్మెంట్ కానీ, అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నది అంటే మనది ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ కింద మనం గుర్తిస్తాం. ఏంటంటే సొసైటీల్ కాస్ట్ ఏంటంటే ఈ యాక్సిడెంట్స్ వల్ల సొసైటీ ఎటువంటి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఏదైనా ప్రభావం కనబడిందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్లో సొసైటీ ఏదైనా బేర్ చేసిందంటే, సాయం చేస్తుందంటే అది కానీ, లేదంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియమ్స్ ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, సో అట్లాంటి కండిషన్లో సొసైటీలో కాస్ట్ ఉంటాం. So what is the social impact of any accident? There are a lot of what do you call examples. You must have seen in Vishakhapatnam we had with the LG polymers one of the what do you call hazardous gas leak issue with the society. The second one last month we had. So this social impact what it can be. The first one is physical and psychological suffering and psychological trauma to the victims and their families. So this is the first one where the person victim and his family both are affected. The second one is disruption of daily life. Now at this under this you can see the accident can lead to temporary or permanent disability or loss of income, change in lifestyle affecting both the individual and their communities. So this is the second type wherein disruption of the life is occurring. Third type of what you call impact is on the social stigma of the individual involved in the accident may face social stigma or discrimination, especially in accident caused by negligence or recklessness. Now you can take this example wherein now you have very bad reputation on some of the pharmaceutical industries because lot of incident has taken place in this past 7 or 8 months in Vishakhapatnam pharma industries. So now people have negative talk about these industries because of the safety factor. So that is also so or on to the company. సో సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఎట్లా వస్తుందంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ లేదా సైకలాజికల్ ట్రామా, సోషల్ స్టిగ్మా ఇండివిజువల్స్ మీద ఉన్నటువంటి. సో ఫస్ట్ మనం ఫిజికల్ లేదా సైకలాజికల్ ట్రామా చూసినట్టయితే యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఆ విక్టమ్ లేదా వాళ్ళ విక్టమ్ ఫ్యామిలీ మ్యాక్సిమం సఫర్ అవుతారు. సో ట్రామా కూడా ఏంటంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ తర్వాత ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో వాళ్ళకే బాగా అంటే వాళ్ళే అనుభవిస్తారు. రెండోది ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ అనేది వాళ్ళకి డైలీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది టోటల్గా వాళ్ళకి చేంజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ టెంపరీ కానీ పర్మనెంట్ డిసెబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి, లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎట్లాగ కోల్పోతాడు కాబట్టి వాడికి ఇన్కమ్కి తగ్గట్టు వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ అనేది వాడికి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యామిలీలో అర్నింగ్ పర్సన్ యంగ్ ఏజ్లో పోయాడు అనుకోండి, ఆ ఫ్యామిలీకి ఇంకెవరు సపోర్ట్ లేకపోతే ఎట్లా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు. మూడోది ఏంటంటే సోషల్ స్టిగ్మా. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మనం సాధారణంగా సొసైటీలో చూస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్లో ఇక్కడ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ చూడండి, చాలా ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ 9 మాసాల్లో మనం రికార్డ్ చూసినట్టయితే అస్తోపనం అవనండి లేదంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉండండి గ్యాస్ లీక్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి.
సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటంటే లైట్గా జనాలు కొద్దిగా భయపడుతున్నారు. సో అట్లాంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కూడా మనకు వస్తుంది. బాబు వెంక గౌతమ్ హూ ఎవర్ ఆ లైన్స్ ఎరేజ్ చేయండి. Now individual impact, how a person is going to be impact. Now the personal consequences of the accident can result onto the victim, the physical injuries, it can be emotional distress, and above all, he is the one who experiences the financial hardships. Now, that financial hardship can impact on individuals' overall being. And the second is the quality of life. Definitely, this changes a lot. Now, because a person can be if he is temporarily disabled, or if he is permanently disabled, or if he loses any part of his body, then the quality of life that he is going to lead will totally change in everything. So that is a very important factor. Now, the third one is rehabilitation and recovery. And now individuals may require long-term rehabilitation. Now, this I don't know to what extent the private company does, but from government terms, it's okay. Now, apart from that, support to recover from injuries also takes a long time. Now, which impact the personal and professional lives of a person. So this is very difficult part onto the person for rehabilitation recovery because it is a long term process. Now these examples we have taken into this PPT as just to explain. There are a lot of other things that we can go. సో ఇండివిజువల్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే యాక్సిడెంట్ వల్ల ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ పర్సన్కి ఎవరైతే విక్టమ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫిజికల్గా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు. రెండోది ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ కూడా అవుతారు. దీ ఇవి కాకుండా వాళ్ళు మీ లైఫ్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా కోల్పోతారు వాళ్ళు. దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితమే మారిపోతుంది. సో ఎట్లాంటి ఈ స్థితి ఏంటంటే విక్టమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫిజికల్గా వాడు అనుభవిస్తాడు, ప్లస్ వాళ్ళు మెంటల్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా అదే అనుభవిస్తుంది. ప్లస్ ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ మనం చూసినట్టయితే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది టోటల్గా ఇండివిజువల్గా మారిపోతుంది. ఎందుకంటే లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అయ్యాడు అనుకోండి, ట్రామా ఫీల్ అవుతున్నాడు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్లో ఉన్నారు. అట్లాంటి అప్పుడు ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా వాళ్ళు అంటే బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతారు కాబట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది టోటల్గా మారిపోతుంది. మూడోది ఏంటంటే రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రికవరీ అనేది ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్లో మనం చూసినాం. యాజమాన్యం అనేది పెద్దగా పట్టించుకోదు. గవర్నమెంట్ అయితే పర్లేదండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వెల్ఫేర్ ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నుండి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్స్ కాస్త కూస్త పర్లేదు కంపేర్ టు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి. కాకపోతే రీహాబిలిటేషన్ రికవరీ అనేది ప్రాసెస్ చాలా లాంగ్ కాబట్టి దీంట్లో ఆ పర్సన్ ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇద్దరు కూడా ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్స్లో వాళ్ళు చాలా అనుభవిస్తారు. సో అట్లాంటి ఈ ప్రాసెస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్లో మనిషి యొక్క మానసికంగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతాడు కాబట్టి రీహాబిలిటేషన్ రికవరీ అనేది చాలా కష్టమైన పని అది. So part three, direct cause of accidents. So what are the direct cause of accidents? Now we'll see first part of cause of accident, that is direct cause of accident. Now here the first one is emergency medical treatment. The second one is hospitalization. The third one is rehab. So the first one coming to this explaining the constitutes the emergency medical treatment that is given to the person, and illustrating that the cost of emergency treatment is usually very high, highlighting the insurance option that can be is or that may be available for the emergency treatment to the victim. So this is the first part of the emergency medical treatment cost that is usually very high.
Then second part of this direct medical cost is the hospitalization. Now here, if you can see, if the person is hospitalized for longer period, the hospital bills goes very long. Now examination